Opa, adivinha quem está de volta exatamente? Não, sou o Joe Destroy, trazendo para você a continuação desse jogo chamado Invincible, The Invincible. A qual, no último episódio, né, nós chegamos aqui no planeta, todo mundo sumiu, consertamos o robô, que o robô está se movendo, mas não está se movendo. E temos que encontrar agora a nossa tripulação, que eu esqueci aonde é que tá a galera, né? Se eu clicar aqui, localização, que localização é essa aqui? Vai dar uma expandida do mapa? Não. Eu continuo aqui. Tá, se eu clicar aqui não consigo. Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Tá, aqui eu tenho que ver se aqui onde é que eu tô. Tá, então. Tá, eu vou seguir caminho aqui, né? Que o cara foi atrás de ferro. Acho que ele foi pra cá, pra cima. Eita, o que é isso aqui, velho? Isso aqui. Não consigo pegar. Pra onde eu tenho que ir? Tá, vou pra cá. Cara, tem aqui. Tem aqui primeiro. Tá, bora descer aqui. Procure pelo pessoal na área de escavação. Finally, it works. Crowter, 5 meters. Careful. O que o cara tá falando, velho? Tá, onde é que eu tô? Land Place? Tá. A gente vai seguindo aqui. Tem lugar aqui, tem... Cara, tem muito... Aqui eu vou pro outro canto, que vai carregar o mapa, não quero isso. Tem alguma coisa pra cá, não? Deixa eu ver pra cá. Aqui eu volto. Tá, então eu vou pra cá. Oh, mas tem uma paradinha de plot direita. Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. As soon as you find... I found the area marked by Dr. Crowther. There's no one around. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground, a large flat area. We won't find a better place. Entry point? Will it be 50 meters? Ponto de quê? 50 metros? Air accessibility is paramount. Yes, it's relatively clean. You can send Hopper, sir. Tá, então aqui eu já vi. Encontre o resto da tripulação. Tem aquele ali em cima, seguindo reto aqui. Tá, bora seguir reto aqui. Vamos ver se tá gravando aqui ainda. Tá, bora lá. I'm entering the research area. Clear for now. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source to find some end. And? Did he? That I don't know, unfortunately. Procure pelo pessoal... Não. It's here. I can see the structure. I'm in the right place. Understood. Please continue. Pode metal saindo do chão aí, velho. Nível inferior. Cara, já vou pra esse nível inferior. Só quero dar mais uma olhada por aqui. E...
Vou entrar. Bora ver o que é esse negócio aqui. That noise. Can you hear it? Yes. Is anyone there? What's going on? Eu tô gritando. Checking. Furadora. It's a drill. So damn loud. No point in going back this way. Look, here, do you see it? Yes. It's the same on the other side. Any progress? We dig as far as the terrain allows. It will take a while. Regis, come in. Status report. As for data, sir, we dug up another 3 cubic meters. The object exhibits remarkable structural homogeneity. All spectroscopic analysis show similar results. Steel with tungsten and nickel alloy? That's right, with the addition of other common metals. Is there any chance of retrieving the entire object for research purposes? No, none at all. Even sonar couldn't cover the entirety of it. Instead, Dr. Gorski calibrated the detector, so we had to look beneath the surface. And? What did you see there? More of the same. What protrudes above the ground is just the tip of the iceberg. We estimate it extends at least 50 meters underground. I see. Oh, furthermore, it's not a single object. Down below, there is an entire root system, so vast that it's impossible to cover it all at once, either with a scanner or a detector. Have you followed its course? Dr. Gorski's doing just that. Gorski, are you scanning those roots? Affirmative. I'm headed westwards. Been going for a few hundred meters already. Still haven't reached the end of it. Sorry to interrupt, gentlemen, but I confirm my suspicions. This area has been tectonically inactive for a very long time, and the aeolian activity is minimal. Therefore, the material that has settled on, or rather covered this metallic structure, it's very old, which means these structures are even older. What are we talking about here? A few thousand years? Tens of thousands? I can't give a precise assessment, not yet. I'm asking for a rough estimate, Merritt. Well then, I guess it could be hundreds of thousands, if not millions of years old. Anything else? Yes. These structures almost certainly didn't form through natural processes. Almost? Well, they don't look like anything I've seen before. And you know I've seen a lot, Warwick. Also, I can't find any scientific explanation for this form. Could this be what the Alliance is here for? Oh, don't make me guess that. I really don't know. Personally, I doubt it, Astrogator. The more research we do, the more convinced I am that it serves no purpose at all. It's even hard to imagine this could ever have any function. Os caras tá indo embora lá pra cá do cacete ali na setinha, ó. Sumiram até do mapa agora, ó. Consigo mexer. E aí? Carefully, Cobble. Regis, we're losing reception. Cov, can you hear us? Over. Merritt, we can't hear you. Damn it. What now, sir? We listen. Wait for the interference to pass. Excuse me, but I don't think it will pass on its own. We need to take action. What do you suggest? Ah, eu posso voar até eles. Precisamos pousar em Dragonflight. I can board the second lander and fly to the surface. Yes, I can't let you go alone. My leg. Calma aí, galera. Tive um desvaneio aqui de uns 20 minutos e já voltei. Alô? Phew. It's finally stopped. Yes, you there? I am. Unfortunately alone. Working equipment gave me hope, but someone just abandoned it. Didn't even turn it off. And that is indeed unfortunate. We need to expand our search radius. Cara, e para os caras que ficaram... Vieram 4 pessoas pra cá.
E fizeram esse túnel aqui, velho. Tem rastreador. Got someone. I'm following the signal. O cara viram só 3 pessoas escavaram tudo isso. Os caras são chola, mano. Na moral. Subir aqui. Acho que está lá pra cima. There's something on the ground. It's a journal. Um jornal? Geological cross-section. Measurements. These are Marit's notes. She must be somewhere close. Please search the entire area thoroughly. Devemos focar em ambos. Teste químico da água e perfuração geológica. Camada de argila sedimentária ficaram entremeadas com uma substância preto-avermelhada, não geologia e não planetária. Isso tem milhões de anos no mínimo. Tá, caramba. Aliança Cosmossolidária, quartel-general da comunidade interplanetária de visão espacial Sistema Solar. Cara, Dr. Marit. Essa é uma resposta à última conferência interplanetária. Gostaríamos de lhe oferecer uma promoção na futura expedição da Obeliskovic como astronavegadora. Suas habilidades e performance geral nas missões anteriores nos mostraram que está apta a dar o próximo passo na jornada espacial. Ficaríamos honrados em receber sua resposta assim que retornar da sua missão atual. Atenciosamente, General Pickford, oficial do comandante da visão espacial. Tem mais alguma coisa aqui? Tá, temos curti aqui. Então, bora lá, bora encontrar esse rapaz aqui que tá. Ih, rapaz, tem a mochila aqui. The signal's coming from a castle backpack. That's concerning. I'm close, but I can't see her. Ué, por que tu te ligou? Será que ela morreu? She's here. I found her. What's her condition? Marit! Marit! Wake up. Wake up. Do you hear me? Dr. Merritt? No. No vital here. functions. What's I going need on? to. 1, 2, 3. Come on. Come on. Nothing. 1, 2. Don't do this to me, Marit. Don't. Please. Breathe. Live, damn it. Marit. Thank you. Doctor. Yasna. No. That's enough. Enough. Marit. Astrogator. She's. I know. Doctor. Yasna. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Everything will be fine. All fine. Paz. Cover's next. Yes, I think so. You should be close. Tem essa parada, hein? Tem essa parada. Onde que eu vou agora? Procuro por Kovacs na área de escavação.
Caramba. Água. Escavação site. Mas eu não encontrei. Eu já tava lá. Do you think Koval? Let's not assume the worst. You'll find it, Doctor, alive. I'm sure about that. Tá, na área de escavação. Someone's here. Tá aqui pra cima. Ué. Mas área de escavação, área de escavação. Mas o cara tá falando que tem. Daqui pra lá, pera. Corre, mulher. Calma que a mulher é sedentária. Ih, foi de base também. Yasna, status. Morreu, morreu. Koval? Don't do this to me. Not... You're alive! Did you hear that, sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Koval? Koval? His eyes are so empty. Just like Krauter's. Koval! What the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Krauter's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Yasna, I'm listening. please look around for his journal. It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. I'll go over them. But it may take a while. Calma, bora lá, bora lá. Vou pegar todos os negócios aqui. Have you found it? No, it's nothing about Dr. Gorski. Calma, existe. Eu não vi, existe life que eu. Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Koval to the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Will be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. Tá, o que é isso aqui? Fazer anotação, fazer anotação, fazer anotação. Eu não li. Eu fiz a anotação, mas eu. Eu pensei que era ia ler pra mim, falar um negócio, falar número 1, antetega. Got him. Ah, evacuação, beleza. Leve Cocox para... The Andromon with Krauter is also on its way to the site. You'll need shortly. The lander's already descending. Porque eu tenho a impressão de que ele vai bater. O Kovacs, olha, você está... Damn. I have a bad feeling. It won't break into pieces, right? The descent is proceeding smoothly. Don't worry. Bora levar os caras. O robô tá trazendo, o outro também. É bom que eu consertei o robô pra isso, mano. Ou o robô vai ficar... Get it. What could have led to all this? Krauter? The embarrassment. Inspira. No Koval. An unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest, for some reason. Mano, eu tô morrendo aqui. Acho que algum tipo de anomalia tem algo por trás disso. Nós apenas fomos descuidados. It's crazy how everything's falling apart here. I don't know.
Maybe we're dealing with some kind of anomaly. An atmospheric or magnetic phenomenon. Wouldn't something like that show on the charts? All those measurements Gorski I took? remember. Maybe he made a mistake. Que? Tu cortou ele? Eu não entendi. Quem cometeu o mistake? Meu amigo, eu tô morrendo aqui, cara. Ah, o robô trouxe o outro. Boa. Fala, meu amigo. Aí. Ó, o robô colocou bonitinho. Only Gorski's left. He might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. Ah, eu preciso voltar para Marit, eu estou indo atrás dele. Nós precisamos examinar o corpo. Eu preciso voltar para Marit. Que é Marit, velho? Estou indo para atrás dele. Nós precisamos examinar o corpo? Que corpo? Mano, eu não sei onde o outro tá. Eu preciso voltar para Marit. Cara, tô indo atrás dele. Alright. Dr. Gorski's next, but I'll be back for Marit as soon as possible. I don't want to leave her like this. You won't. I'll send the Androbot. Once Dr. Krauser is safe, she will fly with everybody. Back home. Encontro o Dr. Gospel. Ah, tá. Mas eu poderia ver a Marit também. Aí depois da Marit eu poderia ir pro Dr. Cospes. Eu vou voltar pra Marit, foda-se. Tu não me obriga, tu não sabe o que. Encontro o Dr. Cospes. Depois eu vejo a Marit então. O Dr. Cospes tá por aqui, exatamente, por essa direção aqui. Dá uma olhada aqui rápido. Eita, bugou. Eita, calma aí. Calma. Calma. Tá, bora. Tá. Agora, será que isso... Bandeira do campo. Será que isso aqui tem interferência? Alguma coisa em relação a... Quero saber pra que serve essa bagaça aqui ainda que eu não... This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. I'm leaving the excavation site. How did he come down? Assim? Ué? Como que ele desceu? Assim, caralho, pulando. Oxe. Tô entendendo. I've got Gorski's signal. So soon? It's unlikely to be him. Then who? You were correct, sir. It's just our probe. It looks inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides... You'll see. Esse cara tem coisa escondendo, moleque. Ele... Ah, esse cara sabe de muita coisa que a gente não sabe, só pode ser. De acordo com esses jogos assim, moleque cabuloso assim, de história, sempre tem um traíra no meio da gente, mas tudo bem. Isso é o que eu tô girar? WSAD? Não? Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. And go ahead. Slide records. Correct.
I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. Esse cara... Let's take a look. O que? A probe, ele vai batendo foto? Aos peixes. Isso é o início da missão. O que eu devo procurar? A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the fourth day that comms failed. Ah, eles pegaram o peixe, fizeram foto. A escavação. I recognize these structures. This is where they began to dig. Caraca, mas em 13 dias escavaram muita coisa, velho. Eles falaram tem 13 dias. Olha escavando com um par. Que absurdo. 12 hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Pedra. Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Still high in the slide just before. And earlier, quite normal. É tudo normal, não? Posso sair já? Como é que é? It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow. Shadow? Another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? O mapa. Ah, funcionou ainda. Parece danificado. If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Ótimo. Já que é preciso. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Ah, vou escolher o nome. É só a ID. A ID anterior já basta. Huh. A name for the teleprobe. All right. I can think of something. Copy that. I'm listening. Talvez B, depois Bal. Luna, já que orbita ao redor de mim. Please enter Luna. Luna. Done. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal.
Tá, o cara são tudo meio que futurístico, mas da época retrô. Aí o cara manda uma fudenda sonda que consegue ter planadores, voar, orbitando, flutuando, alguma coisa, com câmera, caralho a 4, com sinal infravermelho de planeta a planeta, e o cara registra em fotos. Não, por mim, nem um videozinho em 320 pixels ou algo assim, não. Ele me registra em foto ainda. Tá. Bora descer. Eu tenho que vir pra cá, pra baixo. Ó. Calma. Tem alguma coisa que eu possa descer por aqui, eu acho. Não? My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Como que eu vou descansar, velho? Como é que eu vou descer, mano? Ah, era aqui mesmo. Só tinha que chegar o spot certo. Bora lá. I don't see these metal structures anywhere. The only surface structure reported was from the excavation area. The rest is underground. Please explore the area thoroughly. Just do as Dr. Gorski. Use the detector. O detector. The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads? Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. Cacete. Huh. I guess I found the first point. You guess? We have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next? Mano, aí eu não sei. Ponto 1. He followed the branch to the right. Ah. Another thing he reported was a massive vertical structure. Ah, o ramo se estrutura dos sócios. Ah, verifica o ramo direito. Disposição vertical e massiva sobressai acima da superfície. Tanque de água, estruturas subterrâneas. A maior de todos, dentro da colina, 150 metros analisado. Visível do ponto 4 a zoom 350, distância. Tá, vamos lá. Chegou direito. Caraca, mas é o planeta todo que tem esse negócio? Essa merda só fica batendo foto, é? Coisa inútil da desgraça. Ah, ele mede com alguns sinais aí aleatórios de atmosfera. Ah, o ponto que ele falou que sobressai. The probe detected something. Detectou alguma coisa. What is it exactly? Detectou. Como ele detectou o tamanho dessa giromba? Como que ele vai detectar essa merda? Ele enxergou essa. Hey, Luna. Opa, calma aí. The structure from the notes, it fits the description perfectly. Well done, Luna. I knew I could count on you. Well, we didn't bring it to the surface for no reason. Even in the first stage procedure. And now I'm going to apply for my own. As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right. How about that point? What does it look like? Mano, What caught the doctor's attention? isso parece com um andaime subterrâneo, um bloco vertical. Parece orgânico, mas feito de metal. Mano, parece isso, velho. It looks like some kind of organic formation. A root system? Maybe these structures have the ability to expand. Somehow. Shouldn't they be organic then? Ah, that's the problem. They look organic, but they're not. Tá, o próximo passo. The next point, the third one, is a metal bundle running along the bottom of some water reservoir. Interesting. An object as such should be easy to locate.
Tá, vamos seguir em frente. Vai vindo pra cá. Sai da frente, robô. Giromba gigante. Ah, negócio da água aqui. There's the water. And the metal bundle? As expected. It's at the bottom. Before you ask, sir, there's little to say about it. All right. So how many are left? 2 points. Or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. Well, the battery and the detector last for only a few hours, so he couldn't have gone much further. Tá, depois daqui tem que ir pra onde? The 4th point is a structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. Sounds like a crucial node in this whole system. O maior de todos, dentro de uma colina, 150 metros analisado. Tá, eu tenho que entrar na água? Ih, eu vou morrer. Eu tenho que andar por cima do negócio? Não, né? Não, bora seguindo. Em cima de uma colina, o maior de todos, está sinalizado. Whoa, hey, easy there. Vai devagar, filha da puta. Tá vendo que eu sou de carne? Pegadas. Gotcha. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Good. And it's downhill all the way, Doctor. I wouldn't be so sure, Astrogator. The next point is at a height of approximately 100 meters. Definitely uphill. Provavelmente alcançarei o chefes em breve. Não vou encontrá-lo tão cedo. E se eu não encontrá-lo? Ixi. I think I'll catch up with Dr. Gorski on the other side. Well, that wouldn't be such a bad scenario, right? Of course not. Though I wouldn't mind if we bumped into each other before the climb. I think we have the 4th point. I confirm. It's the 4th one. I see our flag. E ó, já tem o troço ali em cima. Caraca, tem um negócio de vulcão aqui, mano. Tu é crazy. Tá, então eu tenho que seguir pra cá. Isso, bora lá. Antes da escalada, né? Porra, vou ter que... Caralho, mano. Não, eu não vou chegar tão cedo. Eu errei na comunicação lá, moleque. Eu vou chegar só amanhã. Tu é doido? Tá de graça. Tem que subir. Tá, mas se eu vier pra cá? Não, não dá. Tá, bora seguir. Ai, velho, eu tenho que seguir a história. Eu tenho que seguir a história. A minha vontade de sair explorando tudo. One step at a time, Yasna. One step at a time. Não, pode sair da frente. That was for the probe. Excuse me? Tinha um retardado, rapaz. Não quero mais um robô desse não, mano. Ela vai ser a pior aquisição que ela vai ter na vida dela. Ó, ó. Bate foto aí, doido. Bate foto aí. Ih, esqueci de ligar o WhatsApp. Vai ficar com pique, 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 pique. Se rolar outro pique, eu fecho lá. Tranquilo, mano. Bora, moleque. Até eu chegar, os caras já morreram.
2, 1. The land is departing. Yes, they're on their way. Thank you for your assistance. Without your help, it would have taken much longer. Ué? O contamento. What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. Oh, o cara falou que ia me esperar, né? Quando eu chegava, manda todo mundo. Aí eu cheguei aqui, ele já... The structures undergo noticeable changes here. If it keeps growing at this rate, I don't know what I'll find at the end. What kind of growth are you talking about, Doctor? Depth, width, complexity level? In every aspect. Interesting. Do you think these veins lead somewhere? To something? I'm leaning more and more towards that conclusion. But I can't tell what we might expect at the end, if it ends at all. Bate foto aqui, mano. Bate foto. I've reached the top. The doctor discovers something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Jasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Olha o que tava falando que rolou uma atualização. Ah, visível no ponto 4, amite, distância. É, nada. Cadê eu pegar o meu sinalizador aqui? O que foi que ele encontrou? Wait. Koval noted down the parameters. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Arbusto preto. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Caraca, ficou tudo bom. Ah, tá. Voltou. Tá, e aí? Lá vem a probe. Olha a probe batendo foto que nem uma doida. Tu tem capacidade... Tu só tem 12 slides, mano. Eu acho que tem que 7 slides. Já vai acabar a coisa de slide aí, mano. Falo mesmo. Opa, voltou. Luna. Lead the way. Bora, Luna. I must say, it's a clever device, this probe of ours. Hey, can it fly for this long? Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Ah, eu estou de brincadeira. É uma questão de tempo. Of course, I wasn't being serious. However helpful they may be, they're still just tools in the hand of man, often faulty. É, se ficar a quantidade de tempo que eu fico em pé durante 1 hora, 1h30. Então acaba em 2, 3 horas. Meu amigo, uma merda. Uma merda essa bateria aí. Tá na hora de trocar ela. E aí, mano? Oh, we have a problem. Something serious? I already mentioned the faulty machines, right? Well, the route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially?
Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Oh, have you started to fear for your position? Talvez um dia. A minha posição está salva. Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? A capacidade humana vai aumentar, as máquinas terão direitos, os robôs começarão a criar robôs. Well, if we assume that they'll surpass us, things will get complicated. Because in order to program a brain with computing power equal to that of a human, you need a brain with computing power higher than that of a human. Ergo, a man cannot make a machine smarter than a man. Then who else would design it? Self-learning algorithms? Some spontaneous process? Or pure chaos? Something inhuman, that's for sure. Shh, Astrogator. Can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. Ah, velho, eu não vou mais andar também. Sempre que rola um diálogo, eu tenho que esperar o diálogo acabar pra poder andar, que fica cortando o diálogo. Eu queria saber o final, mas eu concordo com ela. Uma hora os robôs vão se multiplicar e a galera vai começar a matar um ao outro. Os robôs vão substituir e escravizar os humanos. E nós iremos ser apenas uma bateria para alimentar energeticamente esses robôs. Vão virando uma Matrix. E é isso aí. Robô forever. Dr. Gorski, are you here somewhere? Hello! Ainda tô seguindo aqui a giromba aqui do... These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. E pior que tá saindo dos negócios, né? They're high, more or less, from 1 to several meters. Densidade. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. They grow out of cracks in the bare rock. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? Sistema de defesa, sistema de captação de energia, formação colonial. Cara! Sistema de defesa? Defesa? Acho que não tem predador de energia. Pode ser, mas acho que é formação colonial. Olha só, tá evoluindo ali, ó. Staying on the topic of biological analogies, these bushes remind me of corals, in a purely visual category, because they're far from marine organisms. So I would guess that these are colonial structures, perhaps rock-forming ones. However, their main structure has nothing to do with corals. No noticeable mesenchymal tissues, no nidocyst, matocyst, or spirocyst. No visible oral discs. Yeah, all right, Doctor. I didn't ask for a marine biology lecture. Será que, cara, captação de energia, o sol bate aqui? Será que eu não sei, mano, eu sou biólogo, velho. Eu só tô jogando. Tu que me contar, cara, tu que é formado, tu que veio pra cá, pelo amor de Deus. Ficar estudando essa bagaça aqui. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find him.
É possível que eu não volte? Ixi, sim. É a decisão certa. Ixi. You may lose another crew member. If you think so. Turn back now. No, I won't. I can't leave him. Ah! It's just... I'm concerned. It's understandable. A fool would never. Ah, alô? Alô? Tá rolando um defeitozinho aqui, ô. Cadê o robô? Mano, até a minha sonda foi embora, moleque. Ou já acabou a bateria da sonda? Porra. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Ih, vou ter que tocar nisso. Altitude 24,000. Speed 250. Go smoothly, Hopper. Already at 12,000. Throttle down. 30 seconds till touchdown. Everything's looking good. Over. Roger that. All systems work. Altitude 5,000. Ignition 10%. A record data dropout, but otherwise still looking good. Entering finals. Copy. Entering final. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. Eita. Tá, então eu voltei pro início do início onde todo mundo voltou, né? Exatamente. Bom, irei finalizar o vídeo por aqui. Vou começar o vídeo, o próximo episódio contando um pouco da história, né? Como voltou. É isso aí. Tá acontecendo algumas coisas sinistras. E eu acho que não sei, né, mano? É que não sei. Então, se tá curtindo a série, curte, comente, compartilhe, não escreve no canal e nos vemos no próximo episódio. Valeu, falou e até mais.